Bene, benvenuti a tutti. Mi fa piacere vedere volti che ho già conosciuto 2 giorni fa a Roma. Vedo però anche con molto piacere volti nuovi e mi presento brevemente. Sono Giovanni Buccheri, sono direttore della Demeter Associazione Italia, che è un'associazione prevalentemente di produttori che certifica i prodotti derivanti da agricoltura biodinamica. Il marchio Demeter è in Italia dal 1986, ma è un marchio di qualità che esiste già dal 1927. Poi magari se ci sono curiosità possiamo approfondire anche questo aspetto. Oggi siamo qui perché, come avete potuto leggere, come sapete, Demeter è anche molto coinvolta in quelli che sono gli aspetti che l'agricoltura porta sul tema della cultura e sul tema dei giovani. Voi sapete bene quanto l'agricoltura tesse il panorama agricolo e quindi anche quello che sono i prodotti di qualità che noi tutti i giorni mangiamo. Voi tutti anche sapete quanto è importante quello che l'agricoltura può tessere in termini di cultura, cioè in formazioni di persone, in esperienze. Abbiamo visto, qualcuno di voi ha incontrato degli agriturismi in questi 2 giorni di press tour, ma sapete anche quanto è importante che l'agricoltura porti anche dia anche l'occasione per fare esperienze di cultura, no, quindi accanto a quella che è un'esperienza di turismo e di leisure, ci sono tante esperienze anche di aziende agricole biodinamiche certificate Demeter che offrono la possibilità, giovani soprattutto, di fare esperienze di formazione. Sono giovani che vengono da diversi campi di approfondimenti di studi universitari che quando incontrano le aziende certificate Demeter hanno l'occasione per entrare nel merito di quelle che sono le specifiche di un'agricoltura e quindi di una cultura che è molto orientata al benessere di tutti gli esseri umani, del terreno, degli animali e delle piante e quindi a quello che è anche il messaggio culturale che da qua deriva. Oggi presento brevemente chi sono le persone qui con me al tavolo. Alla mia destra abbiamo 𝗕𝗏𝗏 che è il vicepresidente di Demeter Italia, oltre che a essere il titolare di una bellissima azienda agricola biodinamica certificata Demeter che si chiama 𝗏𝗂𝗏𝗏. Alla mia sinistra c'è Holly Martin, che è l'esperta di comunicazione che affianca i colleghi all'interno della Biodynamic Federation Demeter International, che è la federazione di cui Demeter Italia fa parte, e alla mia destra c'è Dalila Mongardi, che è la titolare di una splendida azienda agricola Demeter, che è dalle parti di Bologna. E non tolgo tempo utile, lascio alle persone qui al tavolo entrare nel merito dei loro contributi. Passo la parola a Marco, che ha l'azienda 𝗏𝗏𝗏𝗏 qua in vicino a Pavia. Prego. Sì, buongiorno, grazie per essere qui stamattina. Come diceva Giovanni, io sono principalmente un agricoltore e poi diciamo da 3 anni mi sono impegnato anche nel board di Demeter Italia come consigliere. Un'esperienza, devo dire, molto appagante sia sul profilo umano che sul profilo professionale. Secondo me, diciamo oggi il settore agricolo ha di fronte 3 sfide principali. Una è diciamo la sostenibilità ambientale e sociale dell'agricoltura, un'altra è la redditività del fare agricoltura e la terza è il ricambio generazionale. Queste 3 sfide sono collegate una con l'altra perché uno dei motivi per cui è difficile avere ricambio generazionale in agricoltura è perché le nuove generazioni faticano a vedere sostenibilità sociale e ambientale nell'agricoltura e faticano a vedere anche la redditività. Ecco, secondo me l'agricoltura biodinamica, in particolare la biodinamica certificata Demeter, è una risposta estremamente attuale ed efficace a questa problematica. Questo fin dal principio, nel senso che partendo dalla nuova immagine di azienda agricola che negli anni 20 ha dato Steiner quando ha teorizzato la biodinamica, ovvero di un'azienda agricola non come fabbrica di prodotti, ma come organismo vivente dove le sue componenti, ovvero ambiente, coltivazioni, animali e uomo, vivono in armonia tra di loro, che
per essere concreti, poi declinandolo nel disciplinare Demeter, vuol dire che ci sono delle proporzioni che il disciplinare Demeter determina, per cui non si possono avere troppi animali in proporzione alla terra, e non si può avere terra senza avere animali. Questo perché noi sappiamo che grandi problematiche dell'agricoltura moderna e della poca sostenibilità dell'agricoltura moderna sono nate quando è stata separata la componente di allevamento dalla componente di coltivazione e dalla componente naturale. Una volta le aziende erano tutte in equilibrio naturale tra di loro, poi quando si sono iniziate a fare allevamenti sempre più grossi, scollegati dalla parte di coltivazioni, una risorsa preziosissima come il letame è diventato un rifiuto difficile da smaltire, che genera emissioni che creano anche problemi ambientali, come vediamo in Lombardia, diciamo in maniera molto evidente. Quindi diciamo che l'azienda, il disciplinare Demeter in questo senso fa molto per arrivare alla sostenibilità ambientale, ma l'azienda è un organismo anche perché è un organismo sociale, e questo è molto importante, perché è vero che la biodinamica, come tanti altri settori, usufruisce anche delle tecnologie più moderne. Per esempio, noi usiamo i trattori GPS per riuscire a seminare dritti nei campi e poi riuscire a intervenire in maniera meccanica in maniera efficace. Però è anche vero che, al contrario dell'agricoltura convenzionale, non si applica una ricetta prestabilita, ma è molto importante capire il luogo dove è l'azienda, è molto importante capire il contesto, ed è molto importante lo scambio di esperienze. Quindi, per sua natura, l'azienda agricola biodinamica è un'azienda aperta, è un'azienda dove ci sono tanti esempi di aziende Demeter dove vengono tenuti dei corsi, dove vengono tenute iniziative di divulgazione, di comunicazione, aperte non solo agli addetti ai lavori, ma anche ai clienti, alle persone del territorio e anche a chi è interessato a questa pratica. Quindi questo aspetto sociale è proprio insito nella struttura dell'azienda biodinamica, che è un'azienda, appunto, ripeto, aperta. Questo è molto importante ed è una differenza veramente impressionante quando si guardano invece le aziende convenzionali, dove solitamente, diciamo, all'inizio dell'azienda ci sono dei cancelli. Invece le aziende biodinamiche lavorano molto con le persone, devono lavorare con le persone per riuscire a esistere. E questo genera anche un'economia sana, perché sono aziende di per sé più portate alla multifunzionalità, perché sono aziende più diversificate, hanno più prodotti, e dovendo aprirsi per forza di cose per uno scambio di esperienze, uno scambio umano al mondo esterno, ad altre persone, sono aziende per cui viene naturale poi vengono naturali iniziative come possono essere gli agriturismi, come possono essere i convegni, come possono essere altre iniziative sociali, e soprattutto sono aziende più a misura d'uomo, e questo perché, diciamo, non puntano tanto sull'aspetto, non sono aziende industriali, e quindi questo rende anche molto più immediato e più naturale l'inserimento di nuove generazioni che non sono che si approcciano per la prima volta all'agricoltura. Chiaramente, se uno ha un'agricoltura dove è prettamente industriale, è molto difficile l'approccio, è proprio un approccio che deve arrivare da lontano e deve essere fortemente voluto, mentre un'azienda che è aperta, che appunto è più a misura d'uomo, che ancora riesce a lavorare con la terra e non solo con le macchine, si presta naturalmente a esperienze di tipo di volontariato, di stage, di woofing, di apprendistato. Infatti vediamo che
tantissime aziende certificate Demeter portano avanti con successo di iniziative di questo genere. Ecco. Diciamo che ovviamente c'è un altro aspetto sempre sull'aspetto della redditività da non sottovalutare, è che il marchio Demeter è un marchio forte che è riconosciuto anche all'estero e porta dei vantaggi non indifferenti per l'export, e diciamo che tutte queste componenti rendono l'ingresso per nuove generazioni e l'approccio all'agricoltura molto più invitante, perché c'è una redditività più diciamo naturale rispetto a un'azienda che fa solo, diciamo, fornisce commodities. È un'azienda invece completa che arriva direttamente al cliente finale, e anche perché sono aziende che possono stare in piedi con dimensioni più piccole, quindi c'è un grosso problema di accesso alla terra al giorno d'oggi, soprattutto per le nuove generazioni, e il fatto di avere aziende molto diversificate, che riescono a stare in piedi anche con dimensioni più piccole, che non sfruttano tante economie di scala, diventa molto... appunto, abbassa molto le barriere d'ingresso per queste nuove generazioni. E devo dire, e qui parlo anche per esperienza personale, per chi invece l'azienda se la trova in famiglia e deve portarla avanti, o può decidere di se portarla avanti, che anche quello è un problema, perché ci sono tante giovani che si trovano l'azienda in famiglia e decidono di non portarla avanti. Di sicuro l'approccio all'azienda Demeter è un percorso più imprenditoriale, che è più stimolante rispetto a solamente produrre appunto una commodity che poi viene venduta al grossista, che poi viene lavorata dall'industria. Invece le aziende Demeter, che molto spesso chiudono il ciclo del prodotto al loro interno, sono sicuramente aziende imprenditoriali, moderne, dove uno riesce a dare la propria impronta. E questo per tanti miei coetanei è un aspetto importante. Quindi diciamo che consci di tutti questi punti di forza, e anche del fatto che abbiamo tanti giovani nelle aziende Demeter oggi, come associazione abbiamo pensato col nuovo consiglio recentemente eletto, di mettere le basi per un gruppo giovani, quindi che possa mettere in contatto lungo la penisola, ma anche con le Demeter estere, quelli, diciamo, i cosiddetti giovani che gestiscono, che lavorano nelle aziende agricole, e che possa anche mettere le basi per un rinnovo della governance dell'associazione in futuro, che speriamo che possa essere molto più spesso cambiata con gente di età anche anagrafica più bassa, che voglia coinvolgersi, che possa portare nuove idee, nuova linfa. Quindi questo è un progetto nuovo che non abbiamo mai annunciato, che però in questi 3 anni di consiglio è uno degli obiettivi primari, e secondo me è un obiettivo che mi sta molto a cuore e che cercheremo di portare avanti. Bene, ringrazio Marco per questa sua bella testimonianza. Marco ha 32-33 anni, giusto? No, Marco? 35. 35. Non stai più giovane. Sì, no. E quindi, Da poco però. E quindi credo che sia una bellissima testimonianza di come delle persone con un'età anagrafica veramente giovane possono dare un contributo importante per lo sviluppo del movimento biodinamico in Italia, ma anche in tutto il mondo. Passo la palla a Holly, perché Marco ha parlato della possibilità per i giovani di approcciare l'agricoltura biodinamica e quindi la Demeter. Holly, anche a livello internazionale, nella federazione accadono cose simili, no? Cioè tu stessa non sei così anziana, sostanzialmente, e sei coinvolta nella federazione, e allo stesso tempo forse ci puoi dare qualche ispirazione, qualche informazione rispetto a quello che come federazione fate
per promuovere i giovani all'interno del movimento. Grazie. Yes, thank you so much. Can everybody hear me all right? Okay, perfect. So my name is 𝗬𝗓𝗧𝗏. I'm working with the Biodynamic Federation Demeter International. No. Okay. Forse questo Yeah, funziona. okay. This one? Let's try this. Okay. Can we hear me now? Yes? Okay, perfect. Yeah, so my name is 𝗬𝗓𝗧𝗏, and I'm working currently with the Biodynamic Federation Demeter International as a communications coordinator. I'm here representing both the Federation as the umbrella organization for biodynamic farming and the Demeter brand worldwide, and also as a youth in biodynamics. More, okay. Yeah, so as I said, I'm working in communications, so my contribution is spreading the, spreading awareness of what biodynamics is to the rest of the world, also to disseminate knowledge and to, sorry, I'm a little bit, yes, so to communicate what biodynamic farming is, why we need it for the future of people and the planet. And I'm happy to be here to represent youth in biodynamics. I'm not a farmer, but I do work closely with farmers and with several colleagues who are working with them as well. So you can go to this, thank you. So the Biodynamic Federation is an umbrella organization, as I said, representing biodynamic farming and Demeter, the Demeter brand worldwide. We're the only organization that has built up a certification for the biodynamic standard and labeled under the Demeter brand. And it's based, our certification is based on our Demeter standard. So this is built on the organic standard based on our biodynamic principles, and it's democratically decided on by our member organizations. So the Biodynamic Federation currently is comprised of 55 member organizations in 41 countries globally. As you can see, the majority of our member organizations are currently located in and around Middle Europe. However, we are witnessing continued growth in countries, members coming from countries in Latin, African, Oceanian, and Asian countries as well. This is a continuing trend. We're seeing that biodynamic member organizations are popping up all over the world. So regarding the Demeter certified farms worldwide, as you can see, we also have a continual upward trend. Initiatives that have been certified by Demeter International since 2000 have more than doubled, with an increase from almost 3,000 farms to currently almost 7,500 farms, with an increase of 160% growth. And in the last decade alone, biodynamic farming has grown by 57%. So we can see that biodynamic farming is a continuing global movement, we're continuing to get more and more support, and we are hopeful that this movement will continue to grow for the future as well. So yeah, we are here to talk about youth and biodynamics. So biodynamics is more than just farming. As Marco mentioned before, there's also an important aspect for social. The social aspect is very important to biodynamic, and it's unique to biodynamic. And joy and culture and community as well are essential for youth engagement. Youth want to be a part of a community. They want to build a resilient future together. They want to, yes, they're bringing new perspectives. They're shaping the future and the present of biodynamic farming. And biodynamic farming offers in turn to them purpose and connection, and a hope for a future where agriculture can be redefined itself. So we're not just farming, we're cultivating social culture and community and well-being for not only the planet, but also for people. So one thing I did want to mention as well, because we've also talked about the profitability dimension, is associative economics and biodynamics. So this is a really important element that's rooted in the social principles of biodynamics.
in a way that the economy of a biodynamic farm is more human-centered. So it focuses on cooperation between all actors through the supply chain rather than competition. And this is done through transparency, through dialogues and mutual collaboration, and fair resource distribution. And this is appealing to young people that are seeing seeking a community-driven, meaningful, and ecological business. They don't want to just farm. They want to be a part of a community. They want to grow together and yes, have shared ownership. So this lowers barriers for youth and newcomers also to engage in biodynamics as well. This is a really important aspect to bring youth into the movement as well, in addition to profitability. They can work together and have, redefine the culture of farming through community-driven biodynamics. So on our end, to gather more youth in biodynamics, we're launching a Feel the Joy communication campaign. This is a global raising awareness campaign for biodynamic farming that celebrates the movement worldwide. What we're doing is through visual storytelling is we're aiming to inspire the wider public to support biodynamics through growing awareness of what biodynamics is and the key elements of biodynamic farming and the Demeter brand. So this will take place from summer 2025. Throughout the end of the year, we'll showcase, like I said, video interviews. We'll also showcase visuals. We have texts prepared highlighting people that are engaged in the biodynamic movement to inspire the wider public and youth as well that caring for the land in harmony with nature isn't just sustainable, but it's also joyful, because as we know today, in today's world, with our social disconnection and climate change crises, joy is actually a resistance in a world full of negativity. So we're trying to promote that farming isn't just only about saving the planet. It's about being a part of a community. It's about having passion for what you're doing and hope for the future that you can contribute in a positive way. And yeah, as I said, it's resistance in today's world to be joyful. So another way that we can bring in youth in biodynamics is training. Demeter is actually a key player in this regard. So to empower the youth, to get them to be engaged, and to support young farmers, of course, training is absolutely essential. So Demeter Germany is leading the way with the Biodynamic Education Network in this regard. It's a collective action it's a collective of training centers that are scattered throughout Germany, offering 350 biodynamic training positions on Demeter certified farms. And this is, it's empowering youth through hands-on learning. And Demeter Germany is, as I said, leading the way in this regard. They've received several awards in the past, and recently they're honored for the National Award for Education for Sustainable Development for their dedication to supporting the United Nations Global Sustainability Goals. So this is a really important initiative to train our next generation of biodynamic farmers. And a key to training initiatives is collaboration. So a key element that we keep mentioning is the social aspect. So collaboration in biodynamics, it forms essential partnerships that are empowering every actor involved, and especially young people, to not only grow food, but to build their communities and to restore ecosystems at the same time. So I have a few examples of training initiatives. So one of these is in the UK. It's called the Biodynamic Agricultural College. This training initiative, although not directed directly at youth in biodynamics, they do receive quite a few participants that are 40 and under, and they receive a diploma in biodynamic farming after a 2-year full-time training program. This is done through hands-on learning as well as knowledge sharing. So again, we see this topic of collaboration and the social aspect coming up. Another training initiative that's happening in the United States at the moment is biodynamic foundations training. This is
supported by the U.S. Biodynamic Association, and is open to people who have experience and those also who do not have experience. Again, the initiative isn't directed specifically towards youth in agriculture in biodynamics, but we can see that almost 40% of them are under 35 years old. So this is showing that the youth does have an interest in biodynamics. So we want to continue to be able to support them in any way that we can, and these training initiatives are just one way to do so. So another initiative that's brand new, actually, just started last month on June 18th, is through Demeter, Germany, called Junges Demeter. So this is a very inspiring initiative because it's promoting young people's voices in the political landscape where they would not otherwise have a voice. So it's beyond training. It's representative of the youth who would not otherwise have a say in the political landscape. So this is also part of the umbrella organization for young organic initiatives in Germany called the Joel Group. And this initiative was started by 53 young people in Germany. It's open to anyone under 40 years old who's interested in biodynamics. And another inspiring aspect of this initiative is that not only is it brand new itself, but it's already growing regional local groups, which is showing the popularity and the initiative of young people to want to get involved, not only in the farming, but also in have a say in legislation and how biodynamics is represented worldwide. Another very important initiative is the Biodynamic Initiative for the Next Generation, or BINGEN. This is based out of the Northern European countries of Norway, Denmark, Finland, and Sweden. This initiative, it's a 3-year apprenticeship program, and it aims to reiterate that biodynamic agriculture and farming is a continual learning journey. It's consistently developing as nature is. And so we're seeking to understand nature for how it truly is and how we can develop a future where humans and nature function better together than ever before on a more integrated level than before. So again, another training initiative, but very unique in their approach. And this is a very successful initiative as well. So there are countless young biodynamic farmers around the world. I can't feature them all, but I would like to feature these 2 inspiring examples here. So Dr. 𝗏𝗀𝗄𝗏, he's pioneering the way in biodynamic plant breeding. He's aiming to combine crop science with biodynamics in a way that has the potential to tackle climate change. So he's currently working with the 𝗏𝗏𝗏 Agricultural School in Germany, and he's working mainly with cereal crops to do this. But it's a very important thing that he's doing because biodynamic plant breeding, there aren't many people working in this in the moment, so he's really a pioneer in his field in that regard. And another pioneer is 𝗬𝗎𝗓𝗏. She's also working in breeding, but she's working with poultry breeding, excuse me. So she works mainly with organic and biodynamic dual-purpose breeding, meaning that the chickens are used for both meat and eggs. And this is not a novel concept, but it's not very widespread. So she's also being a very inspirational youth leader in her field in this regard. So what can we do? I listed a lot of really concrete, factual things that are happening. Training, of course, we need training. We need to provide access to land and training for our young people. But we also need to provide them with a vision for what the future can be, because it's not only about farming, it's about community, it's about culture. And when we understand that farming can also be joyful, it's not just about producing food, it can be meaningful and community driven, then we can really feel the joy of what biodynamic farming truly is. And I think in this way we can attract young people not just to cultivate food, but to cultivate a hope for the future. Thank you.
Thank you, Holly, so much. Danila, passo la parola a te adesso. Abbiamo visto come, grazie a Marco, la testimonianza di come dei giovani agricoltori possono fare agricoltura biodinamica nel nostro paese. Grazie a Holly, come l'agricoltura biodinamica è diciamo un'agricoltura molto attrattiva anche in altri paesi, in altri continenti addirittura. Adesso passo la parola a te, così scopriamo come anche in altre forme succede questo in Italia. Intanto grazie di non avermi chiesto l'età, che si vede che non sono più giovane. Però ho un senso di responsabilità verso invece chi è giovane, e questa è la parte della quale vorrei parlare in modo specifico con voi. Nella mia vita ho fatto diverse esperienze. Ho iniziato come educatrice sociale in una comunità di recupero per tossicodipendenti, e poi grazie soprattutto a mio marito nel 2005 abbiamo acquistato un pezzo di terra, non sapendo assolutamente niente di terra, di vino, di niente, di metodi per coltivare o prendersi cura della terra, e da quel momento la nostra vita in qualche modo è cambiata. Quindi vorrei partire parlando di me, perché penso che essere custodi della terra o essere agricoltori biodinamici sia anche questo, avere anche la capacità di entrare in contatto diretto con se stessi e con le persone che ci stanno di fronte. Quindi penso che possiate forse sentire l'intensità del cambiamento della mia vita attraverso il mio racconto diretto. Quindi che cosa mi ha insegnato la biodinamica in questi anni e questa relazione che ho cercato di instaurare con questo cambiamento? Mi ha insegnato il coraggio, mi ha insegnato la capacità di osservare, il senso della vita, e che la terra non è nostra, ma che l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli. Il coraggio di cambiare vita a 35 anni, di lasciare tutto quello che hai, di lasciare un lavoro a tempo indeterminato che ti dava sicurezza, il coraggio di essere un salmone che va controcorrente, che quando tutti la pensano in un certo modo invece tu puoi essere quello che è la differenza. Il coraggio di guardarsi in un modo diverso, di darsi una nuova opportunità, una nuova occasione, un'altra chance, e di non pensare che è già stato tutto deciso, che tutto è finito. Il coraggio di guardare ancora verso il domani. Osservazione. Ero molto brava probabilmente a osservare i miei simili o le persone in difficoltà, perché era il mio lavoro. Non ero assolutamente in grado, perché non l'avevo mai fatto, non mi era mai stato insegnato e non mi era mai stato trasmesso l'osservazione invece di tutta la parte legata al terreno, al suolo, alla natura. Quindi la capacità di ricamminare in un bosco, di riascoltare alcuni suoni, la capacità di camminare sul tuo terreno, la capacità di osservare il tuo terreno come osserviamo i nostri figli. Vedere ogni giorno cosa sta succedendo, vedere se stanno cambiando le foglie, vedere se sta piovendo troppo, se sta piovendo troppo poco, e qual è il mio ruolo e come posso aiutare a entrare in relazione con quel pezzo di natura che mi è stata data e della quale io sono il custode, come sono custode dei miei figli. La vedo identica, non vedo differenza in questo. Senso della vita, non so quanti di voi sanno che Steiner non parla dei classici sensi, che se io vi chiedessi probabilmente tutti diremmo, parla di 12 sensi, e uno di questi è il senso della vita, il senso di chiedersi ma qual è la mia mission, qual è il mio compito, qual è il mio scopo, perché e qual è il mio ruolo in quello che sto facendo. È una domanda che non ci facciamo più, non so se non parlo a cena davanti a uno spritz, ma in alcuni momenti dovremmo forse riporcela, anche perché se non ce la poniamo noi, non la poniamo certo appunto a chi verrà dopo di noi, e invece è fondamentale che voi ve lo chiediate.
La terra che siamo stati abituati a dominare, a conquistare, a vedere come una cosa data per assodata, nostra, che dovevamo solamente sfruttare, improvvisamente grazie alla biodinamica è diventata invece la terra che abbiamo preso in prestito dai nostri figli, e non è finita qua la frase, e che dobbiamo ridargliela più fertile di come l'abbiamo trovata. E qua diventa la parte interessante. Dobbiamo addirittura ridargliela più fertile. E vogliamo ragionare insieme su come invece gliela diamo la terra? Ma sì, dai, analizziamo un attimo, che ci divertiamo anche a vedere la mia generazione che futuro sta lasciando ai nostri ragazzi. Inquinamento, cambiamento climatico, nessun politico che in realtà ascolta quello che dal basso sta arrivando, guerre ovunque, individualismo estremo, veramente ve ne vengono in mente molte altre, capacità, paura nel pensare al futuro, competitività, immagine, tecnologia, essere connessi, pensato solo e unicamente a essere connessi a una parte tecnologica che assolutamente non va bandita, ma va utilizzata in un modo intelligente. Intelligenza artificiale, domina lei noi o noi domineremo lei? Ce lo stiamo tutti un po' chiedendo. Quindi se questa è la situazione, vogliamo vedere quello che mi ha insegnato la biodinamica, cosa mi ha portato a fare? Coraggio, osservazione, senso della vita, la terra in prestito dei miei figli. Mi ha portato a ragionare su alcuni dati, li condivido perché penso che siano interessanti. La salute mentale dei nostri giovani, 18-34 anni, sei fuori per un anno. Rapporto Censis sulla situazione sociale del paese 2024, siete pronti? State seduti bene? 51,8% dice di soffrire di ansia o depressione, 32,7% attacchi di panico, 16,8% fa uso di sonniferi o psicofarmaci, apriamo parentesi, presi dai genitori. 1 su 3 è ricorso a uno psicologo. Quindi ecco, la mia provocazione del mio intervento di oggi è essere al giorno d'oggi un'azienda agricola biodinamica e avere la mia età. È veramente essere solo custodi della terra? No, non per me. Non per me. Per me vuol dire essere custodi della vita, custodi del senso della vita. E quindi che cosa si può fare? Si può far molto. Si può riunire la parola essere connessi, provando a giocarci un po' sopra e a riragionare sull'essere connessi con noi stessi, essere connessi con la natura, essere connessi con gli altri, essere connessi col nostro territorio, essere connessi con tutte le opportunità che ci sono nel posto nel quale viviamo. Ed è per questo che da anni, tutte le estate, organizzo summer camp con adolescenti, dove ragioniamo su questi temi, dove gli prendo il telefono, io lo lascio 1 ora al giorno e improvvisamente succedono cose. Le emozioni riemergono, si riparla di valori, si parla dei temi che a loro interessano veramente. Paura, panico, futuro, morte, amore, queste sono le cose che a loro interessano. Tutto il resto viene dopo. Se non partiamo da questi, è inutile che parliamo del resto. Quindi campi estivi con i giovani, dove perché no? Si fa anche meditazione, si fa anche yoga, dove ci sono pallet riciclati, dove la parola che c'è scritta sopra è respira. Non ce lo ricordiamo neanche più cosa vuol dire. Corriamo solo, siamo sempre in ritardo. Siamo sempre in affanno. Invece la prima parola che trovano è respira. Ho fatto una scelta, ho deciso, abbiamo un agriturismo che abbiamo chiamato foresteria, perché non è un vero agriturismo, perché al giorno d'oggi quando si pensa agriturismo si pensa immediatamente alla biopiscina, wifi, bagno in camera, televisione da non so quanti pollici. No, io volevo la casa della nonna di quando noi eravamo piccoli, volevo il tornare alle origini. In questa foresteria il mio sogno era avere 2 ragazzi giovani che la gestissero
che facessero l'accoglienza alle persone, che andassero nell'orto, che facessero da mangiare prendendo le cose dall'orto, che prendessero il mangiare dalle galline, le uova la mattina. E quindi sì, era un sogno molto bucolico, me lo potete dire senza paura. E allora ho deciso di usare comunque questi strumenti a nostro vantaggio, e quindi ho fatto un post su Instagram e ho detto: sto cercando una coppia di qualsiasi tipo che abbia voglia di, con me, credere ancora in un progetto di questo tipo. Tutti i miei amici mi hanno detto che ero completamente fuori di testa, ma ero serena perché insomma è da diversi anni che lo pensano in diversi, quindi ci stavo bene con questa opinione. E io mi sono lanciata, perché ho coraggio adesso che l'ho imparato il coraggio. E facevo questo gioco ieri con i ragazzi che parleranno dopo di me. Gli ho chiesto: ok, quanti mi hanno risposto? E gli proponevo una casa in campagna, prendersi cura degli animali, che vuol dire, per chi li ha, svegliarsi alle 6 di mattina, fare il giro, rimetterli alla sera, pulire le tamai, gestire l'orto, fare l'accoglienza e l'ospitalità. Quanti mi hanno risposto? Dite un numero? 2, 4. 85. 85 ragazzi da tutta Italia. Ce n'era anche qualcuno della mia età. Però soprattutto erano ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Scrivendomi: siamo disposti a venire subito. Lasciamo immediatamente la città, lasciamo immediatamente il nostro lavoro, lasciamo immediatamente quello che stiamo facendo. Se ci prendi, veniamo immediatamente. Facevo fatica a rispondere a tutti, e quando dicevo: guarda, ci sto valutando, guarda, veniamo anche stasera se vuoi, veniamo in prova, veniamo per un mese. Questi sono dati che ci dicono delle cose, ci dicono come questi ragazzi stanno e quanto in realtà sono disposti a cambiare. Ho scelto 2 ragazzi che non sapevano niente di agricoltura biodinamica, che non sapevano niente della gestione di una casa. Lei ha 26 anni, lui 30, si sono entrambi licenziati, vivono con noi da gennaio, e li ho scelti per un unico motivo. Quando mi guardavano e io parlavo del progetto, gli brillavano gli occhi. Si chiama, non so se ce lo ricordiamo ancora, passione. Li ho scelti solo per questo, e ora stiamo crescendo insieme. Stiamo facendo formazione, stiamo facendo incontri, ma sono sincera con voi, stanno insegnando molto di più loro a me di quello che io posso insegnare a loro. Non è l'unica strada che abbiamo aperto ai giovani. È da 3 anni ormai che lavoriamo con la realtà dei woofer. So che ci sono paure rispetto a queste esperienze, la paura anche che gli agricoltori utilizzano i woofer invece di assumere in modo regolare i ragazzi. Bene, come azienda vi dico: possiamo affrontare questo tema in modo adulto e responsabile. Io li prendo mai più di 2 settimane. È abbastanza evidente che in questo modo non sto sostituendo un lavoratore, ma permetto di fare esperienze. Ogni anno abbiamo minimo 30 ragazzi tra i 20 e i 29 anni da tutto il mondo. Arrivano, iniziano ad aiutare, stanno con noi e poi pian pianino iniziano a parlare di sé, dei loro sogni, di come stanno, dove vivono. A tutti facciamo la foto, la mettiamo sul nostro pannello e di solito tutti ci tornano a trovare, perché non è solo un'esperienza, come dicevamo prima, di metodo, di cura della terra. C'è anche questo, è chiaro che c'è anche questo, è fondamentale che ci sia anche questo, ma è soprattutto relazione, incontri, contatti, emozioni. Abbiamo diversi contatti con università italiane e in Europa, e infatti subito dopo di me parleranno sia un ragazzo che ha fatto una ragazza che ha fatto esperienza come woofer e parla del volontariato, sia Anthony come studente dell'Università di Vienna, perché questi incontri, questi contatti sono fondamentali come scambio e incontro reciproco. Ma non è finita qua. L'idea di iniziare a pensare anche veramente di essere come comunità, appunto, perché questa per me è un'azienda biodinamica, come comunità e come
realtà che accoglie anche giovani in difficoltà. Quindi abbiamo iniziato a lavorare con ragazzi con problematiche di disturbi comportamentali e dei ragazzi definiti 𝗘𝗀𝗺𝗃𝗀𝗺, quelli che si chiudono nelle camere, che quindi si blindano all'interno. E anche su questo una riflessione veloce, poi chiudo. Su questi tipi di ragazzi che si chiudono in camera, noi adulti li guardiamo dicendo: poverini, non hanno forza, sono dei deboli, sono dei fragili e si chiudono. Ma siamo così sicuri che siano loro i fragili o siamo noi fuori di testa per come stiamo vivendo ogni giorno? E forse loro ci stanno solo dando un messaggio, che appunto stiamo sbagliando tutto quello che stiamo facendo, e si chiudono in camera per proteggersi e per dire a noi: guardate che è il momento in cui voi cambiate qualcosa. Chi ha visto, che ha dei figli adolescenti, ha visto il film Hunger Games, penso che sia rimasto abbastanza sconvolto. Io non ho dormito per 3 notti, perché il messaggio è chiaro: tutti contro tutti. Bene, quindi le ultime 2 cose che vi volevo dire: progetti per il futuro, ne ho tanti. Uno di questi è fare una piccola scuola alternativa all'interno dell'azienda agricola per i ragazzi ritirati sociali, in accordo con i servizi sociali, la psichiatria, la scuola, permettere ai ragazzi di venire in un'azienda agricola biodinamica a parlare di sé, del senso della vita, delle loro paure, e a darci una mano nell'orto, in cucina, a parlare di alimentazione sana, ripartire da questo. Ultimo progetto che l'ho nel cuore, vediamo se ce la faremo: creare uno studentato, sempre all'interno dell'azienda agricola biodinamica, uno studentato alternativo con al centro la cultura, con al centro giovani, non solo italiani, con al centro la possibilità di pensare veramente che il mondo ancora si può cambiare, perché i primi a non crederci più siamo noi. Quindi vi saluto con una frase che a me ha cambiato la vita quando ho deciso di licenziarmi, e che è di Goethe, strettamente collegata alla biodinamica. Tutto quello che puoi fare o sognare di poter fare, incomincialo. Il coraggio ha in sé ingegno, potere e magia. Incomincia adesso. Bene. Grazie. Tolgo il mio cartellino e metto invece 2 nuovi cartellini, che sono 2 ragazzi veramente giovani e che vi parleranno appunto invece delle loro esperienze. Ascoltateli attentamente. Hello everyone. Okay, I'm a bit nervous. I haven't been speaking to so many people, like that I don't know in this time. My name is 𝗬𝗏𝗺𝗏𝗃𝗀𝗺. I'm from Poland, and I'm part of a Erasmus Mundus program, and it's called MESPOM, and it's Master Joint Studies in Environmental Science, Policy and Management, and it's a quite specific program because each semester we do on a different university, and we started all together in Vienna on Central European University. Then we went to Greece to study there also sustainability on Lesbos, and now we are here in Italy, 4 of us doing internship on the Daniela's farm, and then we're gonna continue our academic journeys on another universities and learning more. So this program has been based on the idea that science, policy and management should be taught as 3 distinct but interacting knowledge and practice domains, which are necessary and essential to tackle environmental issues. And as we spend each semester somewhere else, we get a different perspective, different worldviews. We meet a lot of people and learn from each other. And I decided to pursue my education in environmental sciences because of all the information coming from the world, and was really nerve-wracking for me and making me very anxious and making me feel that there's something to be done and we have to be part of this change. And I couldn't understand why we're bringing so much destruction to our world, and I need to admit that I had this feeling that maybe people don't belong in nature, maybe we are here only to
to extract, and I couldn't find this our place like belonging in the land. But also deep inside there was this hope that there's some different reality to discover, and my aim for these studies was to find those alternative imaginaries and of the world and see how we can transform it and our way of being with nature. And this brings me to why I have chosen to explore the agriculture, and in particular, and because it's where our connection to nature, I think, begins. And when we work together with the land to get our food, medicine, clothes that we wear, and where our culture stems from. And during our first year of studies, we had various classes exploring these theories like agroecology, organic farming, resilient communities, like eco-villages, and also agrotourism. And in class, we learned about all these complexities of our modern agri-food system and how we came into this disturbing times. But also we tried to find some solutions, and we read so much about the environmental destruction caused by conventional and industrial agriculture and the hard realities of these farmers around the world, the loss of soil fertility and agrobiodiversity and growing uncertainty of farmers' livelihood, so that they can no longer live off the land. They have to comply with this system. And all these gloomy facts that we try to counter with bright ideas like agroecology, regenerative agriculture, and it all looks great in all the literature that we read, and all the ideas are clear, but we also hear some stories that bring us hope to redesign the system, and that would be based on human belonging to this web of life. And beyond classroom, we also practice some the skills in community gardens. We visited various farms in Austria, and we also met women in agricultural cooperatives on Lesbos in Greece. But all these alternatives still seemed a bit distant from us, and felt that we cannot be just academic expert disconnected from this reality. And I thought, if I want to be part of the change, I also need to get my hands dirty. So when the opportunity came to work on a farm, and I was constantly, immediately interested, and meeting Daniela, firstly online, was truly motivating to see someone who actually works with the land, because all this tedious academic work, after all this work, I wanted to see someone and something that is actually happening on the ground, and how people can take off the land and at the same time live off it without exploiting it, and how do we can do it in this broader system that we are in, and counter it and try to fight against this broken system which favors profit over care. And coming to 𝗓𝗏𝗋 was the opportunity to go beyond short visits and experiences, to experience life on a farm for 2 full weeks. And I can better understand what's the reality, going away from optimistic theory and seeing the practical reality. I have to admit that I don't know much about biodynamic agriculture itself, but I'm very curious about it, and I want to see how this theory behind it is coming into practice. We are very hopeful students that are looking for alternative transformative action, and this day is giving me so far more questions than answers, but I think it's good. And my main questions, I think, that are remaining is that what does biodynamic agriculture recognize as the main problem in our current system, and how can we challenge it? How, using this philosophy, we can transform not only how we farm, but also the way we coexist with each other and other than human beings.
and all the harm that is being made needs to be documented, but nonetheless the alternatives that challenge the status quo needs to be also studied. And to challenge the current system, I think we need to work together, academics, practitioners, policymakers, all together to reimagine a new world when well-being is not measured by profits and sustainability is not added value, but the basis of survival and our conviviality. So living together. The young scientists need less motivational speeches and great ideas, but more opportunities to get involved and get their hands, as I said, dirty to build a new world. Young people need opportunities to prove themselves and feel the alternative reality with all their senses. And this is why I have chosen to come for my internship to farm, to see how it looks, to hear all the harmony, all the sounds of the nature, touch and feel the ground beneath my feet, on my fingers, and smell the fresh air and taste the produce of a healthy agro-ecosystem. And what I expect is to get more realistic picture of living on and off the land, where living in harmony with nature becomes something more than a slogan, but a form of resistance to these hegemonic powers that are trying to disconnect us from the environment and also from each other. So yeah, this is what I wanted to say, that I hope it brings us more together. Thank you. Thank you. So should I move it now to Brad? Sorry. Hi everyone. So Anthony covered most of the things. Is it okay? Okay. So my name is Pranjal and I come from India, and I'm also pursuing the same course. But alongside my studies, I work as a sustainability consultant as well. So I work with big corporates, advisory and all that stuff. So my main motivation to come to Dani's farm was more about market research, because that was one thing that captured my attention. And it was very practical to help to understand how the natural wines are made and how they're why they're selling or not selling that much in the market. And again, coming from a background where I closely work with the environmental policies and corporate social governance, I found it surprising and, to be honest, quite frustrating to see that how the wines that are made with such care and considering both people and planet have to compete with the wines that are there in the market using chemical intensive vineyards. So it was very shocking for me. However, the purpose of my visit, and it entirely changed when I visited the farm, and it's been a week now since I've been there. Spending just a few days there, I began to realize that this experience is not just about farming or the products that we get out of the farm, but it's about something much deeper, the way we connect with the nature. And I think that is something that I've been hearing in most of Dani's speeches and when she explains us things. And it has been really kind of empowering to know that oh, how, we can do this. And I come from a land, India is still, agriculture is one of the major source of income for people. And it's very sad to see that how farmers are still very poor. And despite the fact that they are very connected to their lands, they're not acknowledged that way. And it also made me very sad, because I should be more connected to it as well, because my ancestors was farmers. So I'm okay, this was the change that I felt on Dani's farm. And one thing that one of the reflections that I realized is that I believe alternative farming practices, measuring practices that are not conventional agriculture, can offer young people something essential in the moment of history, which is basically an antidote for the mental health struggle. Because I know and I see people struggling so much, especially the youth, with climate anxiety, and it's a real thing. I see how people are being so anxious about that things are happening around us, climate change, global warming, and they are anxious about that. And besides that, even the personal struggle or
simply the digital overload, like how we are so much consumed by the social media and what's happening around us. And sometimes there's a lot of misinformation which is out there in the public domain, which makes us more anxious. So I think the farming environment, especially for me, it actually kind of helped me to connect more with the authentic self of mine. And it provided me a sense of belongingness, because every day we do like small tasks. We go harvest the plants, we do some little activities, and it made me feel like more connected. And I'm like, oh, this is not something which is just like to be done by farmers. It can be done by everyone. And it's so nice to feel that way, to touch the soil, as Anthony was mentioning about it. So the space offered me to breathe, reflect, and rediscover a sense of self. Being close to the earth gives perspectives, and on farms like Danila's, the perspective becomes deeply personal. Today, as youth, we face a hard reality again. Buying land is too expensive, and many of us have lost the knowledge and experience to care of the property, as I was mentioning earlier. One way to begin reclaiming this knowledge is by volunteering on farms. That's where the WOOFer thing comes into action, and I've been reading a lot about that as well. And I was like, okay, I can do market research, but also I can try to analyze how volunteering on the farms really work. And that's what I was able to understand. And through this volunteering activities, we gain practical skills in working with soil, plants, and animals, which are skills that will help become a more resilient world, as Anthony was mentioning earlier. But again, I don't think it's only about acquiring skills. Volunteering also brings us close to the daily realities of farmers and reconnect us with the true source of our food, how we are getting from farm to the fork thing. And the social dimension of this experience is just as important, helping us build relationships, understanding local communities, and foster solidarity. Then again, we're living in a time of deep environmental crisis, climate change, as we know, and pollution is everywhere. Climate change is accelerating, soil fertility is declining, water is becoming scarce, and biodiversity is being lost. In this context as well, volunteering on farms offers more than just experience. It gives us the opportunity to engage with farming system that consciously rejects industrial and conventional models. And this entire reality brings me to the second part of what I realized. Again, as a person who is not just a student, but also working in a corporate world or a setup, I see that the world is actually shifting. Large corporates are investing in niche-based solutions a lot, and investors are demanding stronger ESG frameworks. And biodynamic and organic farming already embody many of these values, but we don't always communicate them in a way that connects with the world of finance, policy, or employment. If we can bridge the gap, biodynamic agriculture can become more employable, more fundable, and more visible to the next generation. Because I know it's very important, for me as well and for the youth, that they want to be seen as employable after they study, and they want to earn money as well. So there has to be a gap between these particular, there has to be a bridge that how we can actually turn biodynamic farming, or maybe rewrite a narrative by sticking true to what the values are, but again, how we can make it more approachable, or it's basically redefining or rewriting the narrative of the story, how we can tell it to the people. So I have a lot written here, and I can talk a lot about that. But one other thing that we all realized as a group while we were studying more about it is overall the underlying of all this bigger problem is the way our economy is structured as well. So that is their one thing. And one thing that my friend Emily also mentioned is it was her question that what if we shifted our focus? What if we, instead of placing our economy at the center, we made human and ecological well-being as a starting point? And that's what I think biodynamic farming actually focuses on, not just shifting on the economy, but also connecting people and focusing more on the social aspect and in the environmental aspect of it. And then we can understand much better how we can achieve social benefits in a just and sustainable way. So looking forward, my hope is to see deeper collaboration between youth and farmers who care for the land in natural ways. From those farmers, we need mentorship, transparency, and spaces where we can co-create new paths.
From our side, we bring energies, ideas, and a strong need to do things differently, and also to support future academic people, professionals, and also volunteers. Farmers who care for the land naturally can offer more than food. They can offer direction. That's what Dani is doing. They offer real-life examples of how values can shape economies and how we can shape the entire system. If you're to build a better model of agriculture and sustainability, one that genuinely supports both people and the earth, we cannot do it alone. We need the farmer, the student, and the policymaker to work together and have a shared sense of purpose. So thank you so much. Thank you. Direi che if there are some questions, if you want to have some more information from the panel that's sitting here and also from Marco and Danila that can come here aside if they want, we are at your disposal for some minutes, and after we have some refreshment in the here nearby. Please. Question. For these wonderful two young people, when you talk about your idea, your vision, what you are doing, how do you explain it to silly old people like me? That's a very good question. Or just family or friends? Yeah, that actually is something, because I've felt this kind of a struggle between youth trying to explain something to the people who have been doing things certain way since ages, and then we try to bring something new. There's always like, oh no, we don't want to understand that. But I feel like simplifying the communication as much as we can, and maybe trying to sit down and make them understand that, oh, this is the current situation, this is what's happening, and I know you might not agree with this thing that we are doing right now, but maybe we can come to some common ground and like have an idea exchange. Instead of just like trying to implement our own ideas and trying to force it on them, we need to understand that they come from a very, how do we say that? They already have so much of knowledge that we can actually like use it and like try to modify our ideas into a certain way that they can also understand. So I think there needs to be like a sitting down and having a discussion more than just saying that, oh, you know what? This farming technique is not working. I just recently learned about this. I think we can do this. So I don't think that's how we should approach it. That's how I feel. But yeah. Do you want to say? Yeah, maybe if I can add to that, I think that we just should do the things that we, and then maybe show to people that, oh, this is what we believe in and this is how it works. This is what we done. I think it's less about talking, but about doing and showing, I think. So also talking and taking advice and then showing, oh, I tried it this way and this is what came up out of it. Yeah. So Anthony is a rebel. I am trying to find a common ground. But yeah. I think that if you show the enthusiasm, the fun of life, it's also a suggestion to you. If you focus more on the fun, then I think you will get the message across. All the things that we heard are important, but it also should be fun. Life, living should be fun, as a meaningful thing. I like your enthusiasm, that you're smiling. That's really important. Thank you very much. Volevo anzitutto congratularmi con Danila per condividere la parola coraggio. Il significato della parola coraggio, lavorato in istituto applicata, e il significato è avere il cuore a proprio agio. Quindi coltivare serenità interiore, accettare se stessi, conoscere le proprie capacità per affrontare la vita con leggerezza. Quindi non sei fuori di testa, sei solamente nella tua strada. Quindi complimenti perché hai avuto il coraggio per fare quello che
E ai ragazzi voglio complimentarvi per la loro passione e per condividere il concetto che noi siamo parte della natura, l'essere umano è parte della natura, non siamo estranei ad essa, cioè non siamo nella natura, siamo natura. E per quanto riguarda il riscaldamento globale, volevo suggerirvi di ascoltare e leggere Franco Prodi, che è un fisico italiano di grandissimo valore, e si potranno conoscere e sapere altre verità da quelle che i mainstream ci stanno sempre raccontando. Franco Prodi, il fratello del politico Prodi, è un fisico di grandissimo valore, e Dalila, io come te sono un po' di testa e ho coraggio a cambiare la vita con altre cose. Grazie a tutti. Please. Io volevo chiedere alla signora Dalila se per la scuola che intende in un secondo tempo anche a istituire, ci seguirà le regole di Steiner, si seguirà le regole della scuola Waldorf, diciamo. Allora, sì, alcune sì, ma non sarà una scuola Waldorf, nel senso che non ci sono ancora sperimentazioni in questo senso. Quindi quella penso che sia una scuola meravigliosa che ha portato tantissimi frutti, ma era pensata nella parte educativa della quotidianità, cioè è quello che dovrebbe succedere quotidianamente. Questo è un progetto sperimentale dove noi ci rivolgiamo a ragazzi con delle difficoltà che prima d'ora non si erano mai viste. Quindi sicuramente verranno presi degli spunti, sicuramente si partirà da appunto alcune delle cose che vi ho detto, che per me sono state fondamentali nel rapporto anche con l'approccio steineriano. Penso che ci dovranno essere anche però alcune cose che dovremo mettere che non mi viene neanche da dire in contrapposizione, ma da costruire diciamo un pochino ex novo, perché dobbiamo partire dall'oggi, da quello che sta succedendo in questo momento, che chiaramente non era stato valutato in un altro momento storico. Insomma, anche tutto quello che succede è una novità, alcune cose addirittura insomma anche per noi, la situazione del Covid è inutile dire che ha cambiato la vita di molte persone, e quindi penso che l'ispirazione di base è quella, chiaramente, e poi insieme ai tecnici stiamo cercando di studiarla, però l'elemento fondamentale sul quale volevo ragionare insieme è come un'azienda agricola biodinamica può diventare, nella sua filosofia di connessione di tutto quello che abbiamo detto, paradossalmente anche e non solo educativa, ma anche quasi terapeutica, perché permette ai ragazzi di ripartire da quella semplicità, da quella base che adesso la frase less is more, dobbiamo tornare lì, less is more, torniamo all'inizio. Grazie. Grazie a te. Just curious for two students, are you reject the AI generation? I'm curious. Or do we use ChatGPT? Yes, That's what are you being reject part of AI generation? AI generation. Yes. So Are we using ChatGPT? That's what your question is? Yeah, the AI generation. Yeah, that's. I mean, during our studies, it was not encouraged, Yeah. and it's not penalized because there's no way now to find out if someone was using it actually, like in the way that is proven. But we don't really learn about it. It's not part of our course. We don't use it in any classes. No, we always try to be creative. And maybe, I mean, we learned that there are some options that can help us, but like especially the generative AI that is writing your text is strictly forbidden, but there's no way also now to penalize it.
But I think it's a great question. I mean, there is a lot of good that if it's used the right way, it can bring some good, but how do you make sure that it's used the right way? And I think it's a great problem that You have to find out. yes, that it takes a lot of our thinking, and I think this is a lot of the current system, like the goal to make us stop thinking, and I think we should try to counter that. Thank you. Please. Gian, pensi di portare poi questa esperienza dell'agricoltura biodinamica nel tuo paese? Visto che in Italia c'è molto sfruttamento, che le nazionali hanno dato all'agricoltura delle grosse difficoltà. Yeah. Thank you for the question. Because when I was looking at the presentation, I saw that India has a good representation of Demeter as well there. It was green. I had no idea about that. That is also surprising. But to be very honest, when I started learning more about biodynamic from Dani as well, I was not shocked, because I think I have learned, like, I have known about this for a very long time now, in a way. Not exactly the practice or not exactly the techniques that are being used, but the essence of it, which means connecting with the nature and taking care of the land as their own. It's like a part of the family, or something which you love very dearly. Because in traditional Indian farming practices as well, we treat land as a mother, and we treat it like that way, and we try to literally feel it and understand what's happening right now with the crops as well. So I think the ideology behind the biodynamic agriculture was connecting with the land and connecting with the soil. It has been there, and I feel I know about it certain way. So yeah, I feel if I take back the knowledge and if I try to make them understand that, okay, but I don't think they will be surprised as well with this. They'll be like, okay, this is something that we have been doing. But again, there are technical specifications that biodynamic farming has that I have to learn more to understand, how we use the different types of techniques. But I think the essence and the ideology is already there in the conscience of people who have been doing farming since ages. Grazie. Spero che si sviluppi sempre di più. Sì, io volevo chiedere un po' sulla certificazione dei prodotti dall'Istituto di Agricoltura. È un processo molto difficile per i produttori, e cosa c'è di diverso, di più per i prodotti biologici? Sì, il punto di partenza il punto di partenza è sostanzialmente dato dall'approccio che si fa nei confronti del suolo e del terreno, no? Come è stato detto prima. Il terreno è un elemento vivo, è un elemento che va tenuto in considerazione, ed è come avere sostanzialmente una mamma sana che nutre un bambino sano. Se la mamma è sana, il bambino cresce bene. Se il terreno è sano, i prodotti possono crescere sani e possono portare salute alle persone che poi li mangeranno, li consumano. Gli agricoltori Demeter oggi, che sono certificati, devono essere innanzitutto certificati biologici, organici. Quindi questo è il minimo comune denominatore, è la base di partenza per richiedere la certificazione Demeter. Questo perché Demeter è un marchio di garanzia che deve portare questa garanzia di salute e di qualità del prodotto al consumatore finale, sostanzialmente, no? Quindi la base è avere il prodotto e la certificazione biologica, sulla quale si può innestare questa seconda certificazione, che è la certificazione biodinamica col nome di Demeter. Faccio una piccola parentesi, colgo l'opportunità che non tutti sanno che in realtà quello che poi si è trasformato ed è diventato quello che noi oggi chiamiamo biologico organic ha le sue origini dell'agricoltura biodinamica. Ci sono ricerche storiche che documentano quanto l'agricoltura biodinamica, che nasce grazie a Rudolf Steiner negli anni 20 del secolo scorso, è stata sostanzialmente di ispirazione per quello che poi è diventato un movimento biologico in tutto il mondo. Per parlare poi rispetto a alcune differenze tra agricoltura biologica e agricoltura biodinamica,
Ce ne sono molte, innanzitutto l'attenzione al suolo, alla cura di tutto quello che è l'aspetto dell'azienda agricola chiusa, che deve essere autosufficiente riguardo a quelli che sono i mezzi di produzione e le possibilità di fare agricoltura. Questo non vuol dire essere chiusi, ma appunto, come è stato detto da Gianina, da Marco, sono aziende aperte al territorio, alla collaborazione con altre realtà sul territorio altrove, ma quello che è molto importante è che questa qualità certificata rimanga certificata e rimanga di qualità in tutta la filiera. Questo significa che il prodotto Demeter, che viene generato in un'azienda agricola, ha poi una catena di valore, una value chain, che passa da trasformatori e distributori che sono anche certificati Demeter. Questo in ultima analisi significa permettere la garanzia di qualità che il consumatore cerca. Grazie a lei della domanda. So I guess if there are no any more questions, we can drink something together. A last recommendation: if somebody had forgotten to sign the name here in the registration form, please wait before leaving. Thank you so much. Thank you. A picture, Marco, Danina, everybody here, a picture.